waktu kurang dari 3 tahun. Kami berharap Realme fans terus mendukung produk trendsetting teknologi dan trendsetting design dengan harga yang affordable dari Realme. Sebagai bentuk apresiasi, kami akan mengabulkan 10 harapan Realme fans. Kamu bisa sampaikan kesan dan harapan kamu ke Realme. Misalnya, kamu produk terbaru dari Realme atau THR dari Realme, bisa banget. We'll be waiting for a video. For more information, please check here. Realme, dare to lead. Welcome to Realme ALT Open Day. We work together with Google to find out what's the real potential of ALT industry in Indonesia. So we're going to achieve to be the #1 ALT choice in all around Indonesia. Wow, fantastic. We are planning to open more than 100 Realme official stores in 2021. Advanced technology experience for young people. Ingat, beli IoT, pilih Realme. Realme, dare to leap. Halo Realme fans, saya Mario Pratama live dari Gelora Bung Karno, Jakarta. 5, 4, 3, 2, 1. Museum Rekor Dunia Indonesia hari ini dengan bangga mencatat rekor hasil cetak foto terbesar dari smartphone. Realme 8 Pro, 108 megapixel. Capture infinity. Realme 8 and 8 Pro, 108 megapixels, capture infinity. Realme, dare to leap. Hi Realme fans, I'm so excited to share with all of you that we have just achieved 10 juta Realme fans in Indonesia. On behalf of our team, I'd like to thank you, all of our Realme fans, for your constant support. Wow, 10 juta! Pencapaian yang luar biasa dalam waktu kurang dari 3 tahun. Kami berharap Realme fans terus mendukung produk trendsetting teknologi dan trendsetting design dengan harga yang affordable dari Realme. Sebagai bentuk apresiasi, kami akan mengabulkan 10 harapan Realme fans. Kamu bisa sampaikan kesan dan harapan kamu ke Realme. Misalnya, kamu produk terbaru dari Realme atau THR dari Realme, bisa banget. We'll be waiting for a video. For more information, please check here. Realme, dare to lead. Welcome to Realme ALT Open Day. We work together with Google to find out what's the real potential of ALT industry in Indonesia. So we're going to achieve to be the #1 ALT choice in all around Indonesia. Wow, fantastic.
We are planning to open more than 100 Realme official stores in 2021. Advanced technology experience for young people. Ingat, beli IoT, pilih Realme. Realme, dare to leap. Halo Realme fans, saya Mario Pratama live dari Gelora Bung Karno, Jakarta. 5, 4, 3, 2, 1. Museum Rekor Dunia Indonesia hari ini dengan bangga mencatat rekor hasil cetak foto terbesar dari smartphone. Realme 8 Pro, 108 megapixel, capture infinity. Realme 8 and 8 Pro, 108 megapixels, capture infinity. Realme, dare to leap. Hi Realme fans, I'm so excited to share with all of you that we have just achieved Sudah Realme fans in Indonesia. On behalf of our team, I'd like to thank you, all of our Realme fans, for your constant support. Wow, 10 juta pencapaian yang luar biasa dalam waktu kurang dari 3 tahun. Kami berharap Realme fans terus mendukung produk trendsetting teknologi dan trendsetting design dengan harga yang affordable dari Realme. Sebagai bentuk apresiasi, kami akan mengabulkan 10 harapan Realme fans. Kamu bisa sampaikan kesan dan harapan kamu ke Realme. Misalnya, kamu produk terbaru dari Realme atau THR dari Realme, bisa banget. We'll be waiting for a video. For more information, please check here. Realme, dare to leap. Welcome to Realme AIoT Open Day. We work together with Google to find out what's the real potential of AIoT industry in Indonesia. So we're going to achieve to be the #1 AIoT choice in all around Indonesia. Wow, fantastic. We are planning to open more than 100 Realme official stores in 2021. Advanced technology experience for young people. Ingat, beli IoT, pilih Realme. Realme, dare to leap. Halo Realme fans, saya Mario Pratama live dari Gelora Bung Karno, Jakarta. 5, 4, 3, 2, 1. Museum Rekor Dunia Indonesia hari ini dengan bangga mencatat rekor hasil cetak foto terbesar dari smartphone. Realme 8 Pro,
Realme 8 and 8 Pro, 108 megapixels, capture infinity. Realme, dare to leap. Hi Realme fans, I'm so excited to share with all of you that we have just achieved 10 juta Realme fans in Indonesia. On behalf of our team, I'd like to thank you, all of our Realme fans, for your constant support. Wow, 10 juta! Pencapaian yang luar biasa dalam waktu kurang dari 3 tahun. Kami berharap Realme fans terus mendukung produk trendsetting teknologi dan trendsetting design dengan harga yang affordable dari Realme. Sebagai bentuk apresiasi, kami akan mengabulkan 10 harapan Realme fans. Kamu bisa sampaikan kesan dan harapan kamu ke Realme. Misalnya, kamu produk terbaru dari Realme atau THR dari Realme, bisa banget. We'll be waiting for a video. For more information, please check here. Realme, dare to leap. Welcome to Realme ALT Open Day. We work together with Google to find out what's the real potential of ALT industry in Indonesia. So we're going to achieve to be the #1 ALT choice in all around Indonesia. Wow, fantastic. We are planning to open more than 100 Realme official stores in 2021. Advanced technology experience for young people. Ingat, beli IoT, pilih Realme. Realme, dare to leap. Halo Realme fans, saya Mario Pratama live dari Gelora Bung Karno, Jakarta. 5, 4, 3, 2, 1. Museum Rekor Dunia Indonesia hari ini dengan bangga mencatat rekor hasil cetak foto terbesar dari smartphone. Realme 8 Pro, 108 megapixel, capture infinity. Realme 8 and 8 Pro, 108 megapixels, capture infinity. Realme, dare to leap. Hi Realme fans, I'm so excited to share with all of you that we have just achieved 10 juta Realme fans in Indonesia. On behalf of our team, I'd like to thank you, all of our Realme fans, for your constant support. Wow, 10 juta! Pencapaian yang luar biasa dalam waktu kurang dari 3 tahun. Kami berharap Realme fans terus mendukung produk trendsetting teknologi dan trendsetting design dengan harga yang affordable dari Realme. Sebagai bentuk apresiasi, kami akan mengabulkan 10 harapan Realme fans. Kamu bisa sampaikan kesan dan harapan kamu ke Realme. Misalnya, kamu produk terbaru dari Realme atau THR dari Realme, bisa banget. We'll be waiting for a video. For more information, please check here. Realme, dare to leap. Welcome to Realme ALT Open Day. We
We work together with Google to find out what's the real potential of IoT industry in Indonesia. So we're going to achieve to be the number one IoT choice in all around Indonesia. Wow, fantastic. We are planning to open more than 100 Realme official stores in 2021. Advanced technology experience for young people. Ingat, beli IoT, pilih Realme. Realme, dare to leap. Halo Realme fans, saya Mario Pratama live dari Gelora Bung Karno, Jakarta. 5, 4, 3, 2, 1. Museum Rekor Dunia Indonesia hari ini dengan bangga mencatat rekor hasil cetak foto terbesar dari smartphone. Realme 8 Pro, 108 megapixel, capture infinity. Realme 8 and 8 Pro, 108 megapixels, capture infinity. Realme, dare to leap. Hi Realme fans, I'm so excited to share with all of you that we have just achieved Juda Realme fans in Indonesia. On behalf of our team, I'd like to thank you, all of our Realme fans, for your constant support. Wow, 10 juta pencapaian yang luar biasa dalam waktu kurang dari 3 tahun. Kami berharap Realme fans terus mendukung produk trendsetting teknologi dan trendsetting design dengan harga yang affordable dari Realme. Sebagai bentuk apresiasi, kami akan mengabulkan 10 harapan Realme fans. Kamu bisa sampaikan kesan dan harapan kamu ke Realme. Misalnya, kamu produk terbaru dari Realme atau THR dari Realme, bisa banget. We'll be waiting for a video. For more information, please check here. Realme, dare to leap. Welcome to Realme IoT Open Day. We work together with Google to find out what's the real potential of IoT industry in Indonesia. So we're going to achieve to be the number one IoT choice in all around Indonesia. Wow, fantastic. We are planning to open more than 100 Realme official stores in 2021. Advanced technology experience for young people. Ingat, beli IoT, pilih Realme. Realme, dare to leap. Halo, selamat siang
siang Realme fans, teman-teman media dan tech reviewer. Senang sekali saya Indah Setiani hari ini akan memandu acara Realme 5G Summit Indonesia yang pertama. Seperti biasa selalu ada yang spesial dari Realme karena hari ini Realme fans akan berpartisipasi di era penting dalam perkembangan teknologi kami yaitu 5G. Apalagi kalau lihat tema acara kita pada kesempatan hari ini yaitu Most Affordable 5G for Everyone. Untuk yang penasaran sama affordable 5G dari Realme, komen yuk dengan hashtag Leap to 5G sebanyak-banyaknya. Dan hal apa sih yang bikin kalian penasaran dari Realme 5G ini? Nah, tanpa membuang-buang waktu lagi, mari kita panggilkan Mr. Palson sebagai Marketing Director Realme Indonesia untuk naik ke atas panggung. Please welcome Mr. Palson to the stage. Hello, Mr. Palson how are you? Good, I'm doing very great. Hello, how are you, Inda? I'm good. Good to see you again, Mr. Palson. Nice to see you. Okay, before you tell us more about today's event, I want to ask you something. What is the keyword for today's Realme 5G Summit? Let's give a hint for Realme fans over there. Okay. Inda, actually, you just already pronounced the keyword for today. Of course, it's 5G. Recently, quite a lot of fans and also media friends and also like influencer friends asking about whether Realme has any plan for 5G. I think today, all of us will get the answer today. Okay. And the second keyword, of course, is because based on our insights of 5G, actually, we will prepare ourselves to introduce a most affordable 5G. So actually, the second keyword for today, all of our fans can take away is most affordable. Wow, most affordable. Interesting. It's a great hint. So Realme fans, please comment what is your guess. Ayo Realme fans, komen apa sih tebakan kalian? Oke, Mr. Palson, tanpa berlama-lama lagi, I will let you take over the stage. Please, Mr. Palson. Okay, thank you, Inda. Okay, let me remove my mask first. Good afternoon, semuanya. Media and tech friends, and also our business partners, and all Realme fans who are watching us online. Once again, I'm Palson Marketing Director of Realme Indonesia, for those who does not recognize me. Okay, as we already acknowledged, our newest lineup, the Realme 8 and the Realme 8 Pro, has been launched on April 7. Actually, I would like to have a quick update of the Realme 8 series. After launch, soon, the Realme 8 series got welcomed by all. So with this opportunity, I would like to thank you all for your enthusiasm and also your kind welcome to our latest products. And on today's occasion, I want to keep up with our innovation as a technology trendsetter. So we proudly welcome all of you to the first Realme 5G Summit in Indonesia. So we are so glad to have all of you here and join us in this particular important era to mark our technology development, prepare all of us to speed up with Realme 5G. So as everyone knows, Realme has provided smartphones and AIoT products with the best design and also the best performance for young people all over the world. This time, once again, we will take a giant leap into the future to provide you with a technology that will inspire, a technology that will break the border and also go beyond. Yes, actually this technology is not too far away. Actually, it's happening. 5G era is getting very closer now. So at this 5G era, Realme aims to be 5G popularizer, especially in Indonesia. We dare to leap by launching actually 5G smartphones even before the commercialization of 5G network itself in Indonesia. Now Realme firmly believes that 5G will become the most important driving force
accelerating smart living for every young people across the globe, and of course, every young people in Indonesia. However, when we talk about 5G, actually, you must be questioning this to yourself. Could I really afford a new 5G smartphone at the soonest? So many have this kind of question. Today you will get the answer. The answer is yes, you can. And you will, because as soon as possible. So we're already preparing to bring a 5G smartphone that is, we're sure, quite sure, it will be available for everyone and affordable by everyone. So we will launch this affordable 5G smartphone very soon. That is also what I want to share with you at the beginning of this event. So before we go deeper into today's agenda, we should take a look at the insight and data relevancy of this 5G technology in Indonesia and how it will benefit all of us. So today we have the great honor to present you our wonderful speakers lineup today. So we have the speaker, the first one is from Google Indonesia. So let's welcome Stephanie Elizabeth as the Senior Account Manager from Google Indonesia. And also on the speaker list, we have from Counterpoint. And let's give a warm welcome to Tarun Parthak as the Research Director of Counterpoint, India. Also, let's welcome Thomas Hall as the Deputy Director of Wireless Communication Business Unit of Mediatek. Last but not the least, we have our close friend to give a picture of the future of 5G infrastructure in Indonesia from Smartfren. So back Sukaca. We have a lot of friends here, close friends here from the industry today to share the insights and shed light on us. So first of all, I'd like to begin by welcoming Google. And also let's find out more about the data research from Google Indonesia. So let's find out actually who is searching for 5G, who is looking forward to 5G, and how is actually 5G penetration so far in Indonesia. So please join me in welcoming our first speaker of today, Stephanie from Google Indonesia. Welcome, Stephanie. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Stephanie Elizabeth. Saya adalah salah satu account manager di Google Indonesia, Managing Tech Clients. Sesuai dengan event title hari ini, Realme 5G Summit, saya akan sharing mengenai 5G Trends. Ntar saya akan menggunakan Google Trends dan juga berbagai report terkait dengan 5G. Mari kita mulai teman-teman. Di tahun 2020, Google bersama dengan Temasek dan Bain mengeluarkan report mengenai digital economy. Judulnya E/Economy Southeast Asia. Nah, di dalam report ini saya mencoba highlight yang Indonesia only. Ya, kalau kita lihat dengan adanya pandemik di tahun 2020, era digitalization itu semakin meningkat dan bisa kita lihat ternyata ada 37% new consumers to internet economy services. Nah, internet economy services ini apa sih? Contohnya banyak teman-teman, misalnya ordering food online atau jual beli online. Misalnya pas pandemik teman-teman mau beli handphone Realme, tapi karena offline store saya lagi tutup, jadi kita belinya di realme.com. Itu adalah salah satu contohnya. Nah, kalau kita lihat new consumers ini, ternyata 93% dari mereka masih mau menggunakan at least satu digital services post COVID-19 gitu ya, karena mereka sekalinya mereka sudah familiar dengan internet dan teknologi, mereka masih mau continue untuk memakai teknologi untuk kehidupan sehari-hari mereka. Nah, di sebelah kanan kita bisa lihat ada statistik yang cukup menarik. Ternyata average hour spent online per day ini juga
juga meningkat seiring dengan era of digitalization. Sebelum pandemic, average hours-nya itu adalah 3,6 jam, tetapi during pandemic ternyata ada peningkatan cukup signifikan, hampir 5 jam gitu ya. Ini karena kan semua orang mesti stay at home, working from home, school from home gitu ya. Jadi pasti average hours online itu juga semakin meningkat gitu. Nah, kalau kita lihat, even after peak-nya pandemic itu sudah lama-lama mulai menurun, ternyata average hours-nya itu masih lebih tinggi dibandingkan pre-pandemic. Average terakhir itu ada di 4,3 jam gitu. Nah, kalau dari insights yang kita bisa lihat ini, conclusion-nya adalah Indonesia lagi di era digitalization gitu ya. Pandemic menjadi salah satu triggernya. Nah, kalau kita lihat nih, insights ini sangat cocok dengan hadirnya 5G di Indonesia. Kalau kita lihat 5G ini belakangan menjadi trending topik ya teman-teman, di semua berita bahasnya 5G. Nah, Telkomsel juga menjadi salah satu pelopor pertama. Mereka launching the first commercial 5G in Indonesia. Malah ada salah satu news provider bilang 27 Mei itu adalah hari bersejarah karena hari ini adalah internet 5G akhirnya lahir di Indonesia. Kalau kita lihat di sebelah kanan juga telco provider lain, Smartfren, mereka mengakuisisi saham perusahaan lain, Moratel, untuk memperbesar jangkauan teknologi mereka, dan mereka juga udah siap-siap untuk launching 5G di Indonesia. Nah, dari berita-berita ini kita bisa simpulkan bahwa dari sisi supply dan dari infrastruktur, Indonesia udah siap untuk 5G, teman-teman. Nah, sekarang kita mau lihat juga nih, dari sisi demand-nya, apakah consumer itu udah aware dengan 5G, dan apakah mereka mempunyai intent yang cukup tinggi untuk 5G. Mari kita coba lihat, teman-teman. Nah, saya coba tarik Google Trend untuk 5G keywords, HP 5G. Karena kan nextnya kalau orang-orang sudah aware, pasti mereka akan mencari juga HP apa yang bisa digunakan untuk 5G. Nah, ternyata kita lihat ada 111% di tahun 2021. Nah, kalau kita lihat di Google Trends, sebenarnya dari tahun 2018, orang-orang sudah mulai mencari tentang HP 5G gitu. Jadi mereka udah mulai aware. Tapi kalau kita lihat, peak-nya itu emang ada di Mei 2021, dan ini berbarengan dengan officially launch-nya 5G di Indonesia. Nah, saya juga penasaran kan, sebenarnya pencarian ini tuh ada dari mana sih? Kalau kita lihat di map sebelah kanan, ternyata pencarian ini menyeluruh di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi nggak cuma di kota-kota besar saja, tapi kita bisa lihat bahwa pencariannya ini memang di seluruh Indonesia. Nah, yang menarik juga nih teman-teman, kalau kita lihat dari rising keywords, di nomor 2 itu orang-orang itu sudah mulai mencari rekomendasi HP 5G. Jadi nextnya once mereka aware, mereka udah tahu 5G launching di Indonesia, mereka juga mau langsung take action untuk membeli handphone 5G yang udah bisa untuk 5G gitu. Dan nomor 3 ini juga interesting teman-teman. Pencarian keyword-nya itu HP 5G murah 2 jutaan. Jadi kita bisa simpulkan orang-orang Indonesia ini tidak hanya cukup dengan teknologi yang available, tapi mereka juga masih memperdulikan value of money gitu ya. Jadi mencari emang handphone 5G yang affordable gitu. Dan nomor 4 kita juga lihat pencariannya mirip-mirip HP yang sudah 5G gitu. Nah, kalau kita bisa simpulkan, pencarian 5G ini kan emang meningkat significantly. Kalau saya coba telusuri gitu ya, apakah sebenarnya yang menjadi trigger dari fenomena ini? Nah, kalau saya coba tarik, di tahun 2020, tahun lalu, ternyata ada juga breakout search untuk pencarian kuota streaming gitu ya. Of course kita ingat 2020 awal dari pandemik dan orang-orang mesti stay at home, makanya pencarian kuota streaming ini juga naik significantly 150% karena orang-orang walaupun mereka di rumah, mereka pasti nggak mau bosan gitu ya. Mereka tetap mau mencari entertainment untuk melakukan aktivitas gitu. Dan kalau kita bisa lihat pattern-nya ini berubah. Di tahun 2019 sebenarnya negative growth gitu. Jadi secara overall search volume sebenarnya menurun dibandingkan 2018. Tapi di tahun 2020 kita bisa lihat patternnya berubah menjadi positif gitu. Nah, saya coba explore lagi. Ternyata nggak cuman kuota streaming, kuota internet itu juga meningkat. Meningkatnya slightly lebih kecil 18%. Tapi ada pattern yang sama dengan kuota streaming gitu. Kita bisa lihat. Nah, kalau kita udah lihat sebenarnya HP 5G, kuota streaming, kuota internet itu kan pencariannya semua naik gitu ya. Pasti next question ini kita mau tahu dong, siapa sih sebenarnya yang mencari keywords ini? Nah, berdasarkan
Google internal data, kita bisa lihat salah satu orang-orang yang paling dominan yang untuk mencari keywords ini adalah yang age range-nya itu relatively masih muda ya, 18 sampai 24. Jenis kelaminnya kebanyakan pria, belum mempunyai anak, dan yang poin yang interesting ini ternyata mereka merupakan fans dari adventure and strategy games gitu. Dan ini make sense ya teman-teman, karena of course kalau gamer mereka membutuhkan teknologi yang cepat gitu. Karena kan nggak bisa lagi main game tengah-tengah nge-lag gitu kan, jadi mati. Nah ini juga saya coba kombinasikan dengan Gen Z report yang Google publish di tahun 2020. Kita lihat ternyata di tahun 2018 saja total that Indonesian players spent on games itu sudah mencapai 1,1 billion US dollar. Ini adalah amount yang sangat tinggi, dan kalau kita lihat tidak hanya spendingnya, tapi ternyata interest ini juga translated into video content views gitu. Jadi kalau kita lihat 71% dari urban online Indonesian pernah menonton video game content gitu ya. Karena kalau kita coba cek di YouTube ya, kalau gaming itu banyak sekali. Ada aja gamer yang sambil main, mereka juga streaming online atau mungkin sharing tips and tricks gitu. Nah, jadi inilah adalah implikasinya, dan kita juga saya coba tarik karena kan kalau tadi kita lihat kebanyakan yang mencari keywords 5G itu adalah anak-anak muda 18 to 24, dan ternyata 60% dari Gen Z mereka itu kalau main game itu pakai smartphone gitu. Makanya align ya dengan insights yang sebelumnya, terdapat increase significantly di dalam kata-kata HP 5G, dan align dengan insights kalau Gen Z itu ternyata majority main gamingnya itu melalui smartphone gitu. Nah, jadi kalau saya bisa simpulkan teman-teman, ada 3 poin untuk sharing session hari ini. Yang nomor 1, kita bisa lihat dari report Google Band dan Temasek, pandemic itu adalah trigger untuk exponential growth of Indonesian digital consumers. Kita bisa lihat banyak sekali new consumers yang baru memakai internet economy services, dan ini juga translated into average hours spent online per day-nya itu juga meningkat, especially during pandemic, hampir 5 jam gitu ya penggunaan online. Dan masuk ke poin kedua, karena era digitalization ini juga sudah meningkat di Indonesia, kita bisa lihat bahwa intent untuk HP 5G keywords juga meningkat gitu. Tidak hanya saja HP 5G, tapi di tahun 2020 kita bisa lihat juga kuota streaming, kuota internet juga meningkat karena adanya pandemik gitu. Dan masuk ke poin terakhir, ternyata kalau kita tarik data, siapa sih orang-orang yang mencari 5G keywords ini? Ternyata mostly adalah young people, 18 to 24, dan jenis kelaminnya mostly male, dan yang paling penting mereka mempunyai specific interest for gaming. Jadi sekian dari saya untuk sharing session hari ini teman-teman. Sekali lagi terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Hopefully insights ini bisa useful untuk teman-teman sekalian. Thank you, Stephanie, for the wonderful insights. So from Stephanie's sharing, actually we know Indonesian people are very interested in 5G. They want to search for 5G, what is 5G, and also how 5G can benefit our smart life. And also they really cannot wait to embrace the era of 5G. So to keep it up, let's now move to the second speaker. So we'd like to take a look at from the data and the insight from Counterpoint. So we want to explore from the perspective of 5G market share in Indonesia, and also the 5G sales penetration in Indonesia so far. So please warmly welcome Tarun Parthak from Counterpoint, our second guest speaker. Hello there, very good afternoon, and thank you for having me part of this discussion. I hope everyone is staying safe and healthy. Over the next 10 minutes what I'll do is I'll go through some statistic around the smartphone market in one of the largest smartphone market in the Southeast Asian region, that is Indonesia, and talk specifically about the 5G adoption curve, more from the futuristic point of view, how we are modeling it
in terms of the adoption curve with respect to 4G or so. So let us start with the key statistics on the overall mobile penetration. So if you look at Indonesia is a market with a population of almost 275 million. The mobile subscribers in the country is closer to 345 million, which means there are more SIMs in the market than users, and a lot of users are going for a dual SIM as an option in the country. The mobile internet users stand around 177 million, and the penetration is closer to 60%. What is interesting is in the mix here in the country is it's a very young market. If you look at almost like 2/3 of the population is under the 40 years and below. The median age is closer to 29 years, which means the OEMs and other players who that are active in the market needs to understand the profile of these users very closely. So if you look at from the history point of view, go back almost to 2015 levels, when the 4G has just started in the country. The smartphone penetration in terms of shipment was closer to 50%. A majority of them were like 3G smartphones at that time. But fast forward to 5 years, in 2020 2021, the smartphone adoption has tripled in the past 5 years. So that was a very quick uptake in Indonesia. The 4G story was entirely driven by first time smartphone users, and now we are at the cusp of another G transition, that is 5G, and we have already seen devices earlier in the market than the rollout of the technology, which is 5G in that perspective. So if you have to compare the different tech transitions, what we believe that the curve of the 5G will be faster, and we believe that 100 million smartphones will be sold in Indonesia over the next 5 years will be 5G. This is a very important milestone, because that signifies that your 5G adoption curve will be faster, and it is more or less the story is driven by the replacement market rather than the first time smartphone users. So if you look at for any market, the replacement story is all about the pricing, getting the right pricing in the market to make sure your users actually upgrade their devices. And in this particular scenario, if you look at when 4G adoption started, the overall average selling price in the country was closer to $128 wholesale. We believe that in the 5G era, the mid-tier is going to be very crucial. That is where the faster diffusion of features will arrive, and the 5G uptake will be faster. There are OEMs like Realme that are working very aggressively to bring these new devices in the mid-tier, 100 to 200 price tier. That contributes to almost like half of the market. So if that happens, the replacement of the existing devices will be even faster, and hence the 5G adoption curve will be even faster. So that's an important trend to watch out for. And if you look at from the numbers perspective, we believe that it will be year 6 of from the first 5G smartphone launch, that we believe the 5G smartphones in a particular single year, their shipments will surpass 4G by the year 2025 or so. And a part of this trend will be driven by the declining selling price of 5G phones. Last year, the average selling price of a 5G phone in Indonesia was closer to $720. This year we are estimating it to come down to $515. OEMs like Realme have already launched their cheapest phone worldwide at $150, and we have seen a lot of global launches, and their entry to the market in Indonesia has been quite faster, and in 2021 it will be even more faster. So which eventually means the diffusion of the features towards the lower price tiers
will be even faster. That curve is going to be even steeper. So we believe that by 2024 the average selling price of a 5G smartphone overall in the country will come down to $190. So what will people do with these devices? So we have now, if you look at the Ericsson Consumer Lab study, what they have done globally, and they outlined some of the very interesting parameters, and most of them are actually relevant to a market like Indonesia. We believe that Indonesia will have its own set of use case when this particular technology will be up and running, but on the devices side we believe that cloud gaming will be very relevant because of a lot of gamers in the country. Downloading HD videos, streaming HD music, streaming HD videos will be another. Then part of the gaming community will be looking for the device which is like very powerful, so that actually be enabled by a 5G smartphone. And if you look at even from the feature set, Indonesia still trails in terms of adoption of many features when it compares globally. The OLED adoption is still lower than the global adoption, 32% versus 14%. The full HD in less than $150 is still 4% penetration as compared to a global 8%. Gaming, which is very important, the gaming phones adoption worldwide has reached almost 25%. In Indonesia it is 12%. We believe there is a huge potential waiting to be unlocked from the OEM's perspective to launch powerful gaming 5G phones in the country, and backed by the chipsets that will equally support these powerful features. So OEMs like Realme are striving hard to bring these features faster toward the mid-tier, and that will drive the adoption curve. And now after the features and the use cases, let's talk about the current scenario of the 5G from the operator's perspective. We believe that everyone knows that Telkomsel has officially launched their 5G services. Obviously, it's the first cellular operator for 5G in Indonesia, and the Smartfren has also been awarded. But the first initial growth story of 5G will be restricted to cities. We believe that from the rural perspective it will still take some time, because obviously it's very hard to reach. The fiberization is a challenge to do there, and that is why there are other cases like fixed wireless access in 5G will be a great use case for a country like Indonesia to unlock a lot of opportunities. Spectrum is another challenge. We believe that obviously the government of Indonesia aims to free up almost 2047 megahertz of 5G spectrum by 2024. That will help operators to go all out and have a very aggressive rollout in the country. And assuming that, we believe that the penetration of 5G smartphones out of the total smartphone shipments will reach almost 86% by 2025. And coming to the last part, concluding this overview on the market, we believe that 5G will have a major impact on Indonesia digital landscape and ecosystem. The digital story is going very strong and is likely to grow further. The cumulative 5G shipments will cross 100 million in the next 5 years, a big trend. The average selling price of 5G will come down to $190 in the next 4 years. Brands like Realme are already making 5G accessible to a lot of users by bringing new devices in the affordable segment. That will be a very interesting trend to keep an eye on. And we believe like other emerging technologies, 5G has a capability to transform how people will live and likely to have a societal impact in a market like Indonesia. However, the rural areas is still a challenge, but there are other use cases like fixed wireless access that will come to the rescue over there. So that was a quick brief on the market, which offers a lot of potential opportunities for the players in the market.
and future is exciting with 5G. On that note, I'll give it back to you guys and thank you for your time. Thank you very much. Yeay, itulah tadi gambaran besar tentang statistik pangsa pasar smartphone di salah satu pasar yang cukup penting di SEA. Dan prediksinya untuk pangsa pasar smartphone 5G ke depannya. Nah, sekarang mari kita panggilkan Pak Sukaca Purwokardjono atau yang lebih akrab disapa dengan Pak Koco sebagai Deputy CEO Mobility Smartfren untuk menjelaskan mengenai realisasi 5G di Indonesia. Langsung saja kita panggilkan Pak Koco ke panggung. Silakan Pak Koco. Ya, selamat siang Realme fans, masyarakat pecinta telekomunikasi di Indonesia, dan semua mitra bisnis Realme. Siang hari ini kami sangat terima kasih sekali diundang teman-teman Realme untuk ikut serta dalam acara siang hari ini. Saya rasa bagi Smartfren, 5G itu merupakan keharusan yang sebentar lagi akan hadir di pasar Indonesia. Kenapa begitu? Dari awal, Smartfren selalu fokus memberikan layanan data buat konsumen kami, terutama anak-anak muda. Saya rasa sama dengan Realme, target pasar kita sama, anak-anak muda. Kalau kita bicara telekomunikasi, ada 3 unsur yang saya sering bilang. Pertama adalah D, yang kedua adalah N, yang ketiga adalah A, atau DNA. Apa itu DNA? DNA itu triangle di dalam telekomunikasi. 1 device, 2 network, yang ketiga adalah aplikasi. Semuanya mesti jalan bareng. Hari ini Realme dengan device-nya ready dengan 5G. Bagaimana dengan Smartfren? Ya, nanti saya akan jelaskan Smartfren sampai mana sekarang preparasi untuk menyiapkan layanan 5G. Yang ketiga adalah dari sisi aplikasinya atau servisnya. Apa saja nanti servis yang bisa kita berikan pada saat nanti kita punya 5G di Indonesia. Kita berevolusi dari tahun ke tahun. Dari zaman dulu kita punya layanan CDMA, 3G-nya juga sangat populer waktu itu. 2015 kita berevolusi, semua layanan kita adalah 4G. Kita nggak punya 2G, kita nggak punya 3G. Jadi konsumen selama mendapatkan sinyal Smartfren, maka semuanya akan 4G. 2017 kita berevolusi lagi, kita tingkatkan dari kecepatannya yang tadinya 100-an naik di atas 150 Mbps. 2020 kita naik lagi, LTE E Pro. Naik lagi kecepatan dengan multi carrier yang kita punya bisa di atas 500 Mbps. Bagaimana nanti ketika kita punya 5G? 5G kecepatan sudah tidak bicara lagi Mbps atau megabit per second. Tapi akan naik ke tingkatan apa? Ke tingkatan gigabit per second. Cepat. Terus ini nanti fungsinya buat apa buat konsumen Indonesia? Nah, kalau ditanya kesiapan Smartfren seperti apa? Tadi para pengamat dari luar negeri, rekan saya Tarun, Parthak juga sampaikan sebenarnya semua operator siap-siap untuk menggelar. Tinggal nanti spektrum mana yang akan dipakai dan spektrum mana yang kemudian akan diberikan oleh pemerintah juga masih dalam proses. Tapi Smartfren kita sudah melakukan trial ya di Marunda, di PT Smart Tbk. Jadi itu bagaimana dengan layanan 5G itu bisa meningkatkan produktivitas di dalam produksi suatu pabrik. Kenapa? Karena bisa dipasang alat-alat otomatis ketika ada reject, ada proses yang tidak sesuai dengan standar, immediately bisa mengirimkan sinyal di quality control. Itu salah satunya. Nah, kita juga uji juga dengan berbagai macam perangkat, baik itu CPE, Customer Premises Equipment, atau MiFi, tapi dalam bentuk yang besar yang ditempel di rumah. Ada juga MiFi, ada juga laptop yang di dalamnya ada layanan 5G-nya. Kecepatannya seperti apa? Semuanya kecepatannya di atas 1 gigabit per second. Cepat sekali. Nah,
Kalau konsumen Indonesia sekarang misalnya, aduh saya dengan 4G udah cukup kok, yakin. Dulu zaman 3G juga dengan 3G cukup kok, yakin. Ya, ternyata setelah ada 4G, yang pakai 3G, waduh saya mau 4G dong. Yang pakai 4G, setelah coba 5G, saya yakin experience-nya akan berbeda. Dan immediately, everybody nanti akan berbondong-bondong ke 5G. Next. Nah, terus pertanyaannya sekarang Smartfren sampai mana? Kita sedang mempersiapkan, ya kita sedang mempersiapkan baik itu aspek teknis maupun aspek komersial. Aspek teknis mungkin teman-teman lihat atau baca beberapa media menyampaikan apa yang dilakukan oleh Smartfren. Kita sedang melakukan kajian untuk 5G ini nanti layanan yang kita berikan kepada masyarakat Indonesia apa? Paketnya seperti apa? Harganya seperti apa? Jangan sampai nanti ketika kita punya 5G, layanannya mahal dan nggak terjangkau. Jadi kita sedang mempersiapkan layanan 5G yang harganya juga sangat affordable. Device yang dari Realme yang juga affordable, layanan nanti dari Smartfren yang affordable, saya rasa will be very best combination. Tunggu saja, kita sedang bersama. Secara teknis, kita punya network, sudah ready. Tinggal tadi yang kita sampaikan adalah pilihan spektrum mana yang akan kita gunakan nanti. Nah, beberapa minggu yang lalu juga mungkin teman-teman semuanya melihat ada announcement dari pemerintah secara resmi bahwa Smartfren salah satu pemenang tender, ya, dengan ada operator lain juga, ada 2 operator waktu itu yang menang. Dan Smartfren mendapatkan tambahan 10 MHz di 2300 giga spektrumnya. Nah, ini merupakan apa? Merupakan tiket buat Smartfren. Untuk apa? Untuk kesiapan kita menggelar layanan 5G berikutnya. Jadi ibaratnya kita udah betul-betul kalau mau lari itu kita udah siap, tinggal tunggu peluit dibunyikan dan Smartfren akan lari dengan 5G. Pertanyaan berikutnya, kalau selain industrial, ya, selain industrial benefit, 5G buat siapa aja? Buat semuanya, buat pelanggan retail, buat kita-kita semuanya, pelanggan perseorangan. Macam-macam, bisa menikmati video tentu saja dengan resolusi yang jauh lebih bagus. Kalau 3G mungkin maksimum speednya even malah di bawah 720p. 4G dengan 1080. Bagaimana dengan 5G? Bisa 4K, resolusinya sangat tajam. Tentu saja dukungan dari device, salah satunya Realme. Terus bisa apa lagi? Main game juga akan lebih nyaman. Tadi sudah juga disampaikan studi dari Google, dengan 5G nanti latensi kecil, bermain game akan sangat nyaman, sangat kecil sekali kemungkinannya lag. Kemudian ketika nonton video, resolusinya sangat tajam dan bisa zoom in dan multi screen-nya akan jalan, kita tidak akan ketinggalan momen-momen dalam sekian detik pun. Jadi dengan 5G itu akan membuat experience yang baru. Nah, apa yang dilakukan Smartfren? Kita sekarang bersama Realme sedang melakukan testing device-nya Realme 5G. Yang dalam waktu dekat kita akan lakukan testing, ya. Di kita punya galeri di Sabang, nanti Realme juga akan hadir di sana. Rekan-rekan kalau mau mencoba nanti akan ada announcement-nya seperti apa, silahkan nanti dicoba layanan 5G. Nah, bagi Smartfren kita selalu dengan senang hati berkolaborasi. Tadi yang 3 tadi DNA. Kita sebagai penyedia jaringan dengan penyedia net device selalu kerjasama. Pepatah Afrika bilang kalau Anda mau kerja, mau mencapai cepat pergi sendiri. Tapi kalau kita di Smartfren dan dengan Realme, kalau kita kerja bareng-bareng, maka tidak hanya jauh, ya tidak hanya cepat, tapi together we go far and fast. Terima kasih. Luar biasa sekali. Together we go far and fast. Menarik sekali ya insight-insight yang diberikan oleh Google Indonesia, Counterpoint, dan Smartfren mengenai 5G di Indonesia.
Ada beberapa hal menarik dan penting yang bisa kita simpulkan dari sesi pertama tadi. Nah, ini dia nih, berdasarkan data yang dijabarkan, ternyata pencarian tentang 5G ini secara umum meningkat secara drastis di awal tahun 2021 ini. Di mana didukung dengan pencarian kata kunci HP 5G. Serta HP 5G termurah juga ikut meningkat tentunya. Ditambah lagi nih dengan audiens yang ternyata masih muda dalam pencarian tren 5G tersebut. Yang dimana audiens tersebut cocok dengan audiens yang dimiliki oleh Realme. Nah, jika melihat dari pangsa pasar smartphone di Indonesia dan perkembangan era 5G yang tentunya semakin dekat, Counterpoint memprediksi Realme memiliki peluang bagus untuk memasarkan smartphone 5G dengan harga yang terjangkau di kelasnya. Dan tentunya semua itu didukung dengan kerjasama antara Realme dan Smartfren yang sedang melakukan uji coba produk-produk 5G Realme guna memberikan pengalaman 5G yang bisa menjangkau banyak anak muda di Indonesia. Nah, tentunya menarik sekali ya ternyata fakta-fakta mengenai 5G yang ada di Indonesia saat ini, di mana Realme mempunyai peluang yang sangat baik untuk memberikan produk 5G untuk semua orang tentunya. Lalu kira-kira langkah apa yang diambil oleh Realme untuk bisa mewujudkan itu semua? Nah, to find out what will Realme do or Realme 5G strategy, let's welcome Palson again back to the stage and tell us more. Okay, Mr. Palson, the stage is yours. Hello, it's so excited to really look at the insights. A lot of new findings. I think for everyone who's watching us, I hope there's a great takeaway for every one of us. So by digging deep into the valuable insights and data from Google Indonesia, Counterpoint, we have just now heard, we can almost see the same conclusion here. So which is the target market of 5G will be firstly dominated by the young people. So as they are always ready to unlock and adopt the newest technology trend. This is actually very much intact with Realme audience. So where we always try to meet the demand of these young people, setting up the technology trend for them, and of course, making impacts to their smart lives. So, however, there are still doubts about 5G, I think, after all the insights we just heard. So whether this new technology will be vastly adoptable, it's one question. Because now, if we look at the market, actually the market of 5G technology is actually can be only found in the flagship level. For your information, actually, the price standard for 5G smartphones now in the market is normally above 5 million rupiah. So this is actually something that is holding back young people's purchase decisions. So people need and look for affordable 5G technology. That's what they want, affordable. The data also shown earlier in Google Insight, how the market is eager to seek more affordable 5G smartphone. I think one of the keyword is 2 juta or 3 juta. And at this point, Realme will try to answer this specific demand for an affordable 5G smartphone for everyone in Indonesia. Realme has a very big vision. So we plan to hit 1 million 5G users in Indonesia by the end of 2021. We hope this will come true. We are very confident of our strengths by hitting this goal. We're very confident because if we go back 2.5 years ago, Realme only came into this market, and now we have successfully accomplished our mission for the 4G smartphone. In Indonesia, we have just hit 10 million users. So 1 million for 5G, I think it's not a dream. Now, entering the new mission with the
5G era, we also aim to work very hard to deliver 5G technology to 100 million young users all over the world in the next 3 years. That's on top of our company agenda. So to carry out this mission, currently, what the realme is doing, actually, we are preparing an affordable 5G smartphone as a start, globally and also in Indonesia. So for Indonesia, this affordable 5G smartphone is just around the corner. Okay, since our establishment in 2018, realme has been built on two major principles in our technology innovations. So one is trend-setting design, of course. So our design for 5G devices, of course, will be slim, light, and iconic. Those are the three words for our 5G devices. And of course, the other is trend-setting technology. By the new upcoming 5G smartphone from realme, we will be the first one. For example, in Indonesia, we'll be the first one to bring up a powerful chipset. I know quite a lot of fans are looking forward to it, which is Dimensity 700 5G processor. To level up the cutting-edge 5G technology in the entry level to make it affordable by everyone. Our next 5G technology will answer young consumers' demand, like what I just mentioned, for a slimmer, lighter, and trendier design, and of course, like what I just mentioned, again, higher performance smartphone, right? So, what about the 5G product metrics? Because now you're already familiar with our 4G product lineups. In our 5G product metrics, the number series will be the Pioneer, 5G Pioneer series. So you can also regard it as an entry-level Pioneer. While the Narzo series will leverage more 5G technology to deliver highly optimized 5G gaming experiences. That is also in line with our Narzo 4G products. Gaming is a keyword. At the same time, in the 5G era, actually, we will come up with a brand new series called GT. So the GT series will serve as realme's new flagship with innovations and also with cutting-edge technologies and, of course, high performance, allowing us to achieve our next-level technological breakthroughs that will ensure realme can stay ahead of the market. And we want you to be the first to know the good news that actually our global team is actually preparing the GT series debut on June 15, which is next week actually. So now back to the 5G performance. I'm sure everyone is quite curious about the powerful performance from Dimensity 700 5G processor. So today also we have the honor to invite our next guest speaker, which is Thomas Hall, as Deputy Director of Wireless Communication Business Unit of Mediatek. So Thomas Hall knows everything about this powerful Dimensity 700 series. And let's hear from Thomas Hall. Welcome. At Mediatek, we create technology with humans in mind to enhance and enrich everyday life. With this in mind, we are bringing the benefit of 5G to everyone with the Mediatek Dimensity 700. Together with Realme, we are excited to bring incredible 5G smartphones, such as the Realme 8 5G, to new audience. Their design language showcases a market leader through a great mix of innovative technologies and a trendy setting style. As our most
accessible Dimensity 5G chip. The Dimensity 700 has a full suite of 5G technology built directly into it. It can also provide up to 2.77 gigabit per second 5G download speed, which are up to 20% more than competing chips. Dimensity 700 supports dual 5G SIM, which means that regardless the connection you choose, you get ultra-fast speed, plus the latest video and voice call service with best ever quality. And also, Mediatek 5G Ultra-Safe provides best-in-class power-saving technology for noticeably longer battery life. Beyond its 5G connectivity, the Dimensity 700 packs its big performance with ARM Cortex-A76 CPU core and an ARM Mali G57 GPU that clocks up to 950 MHz. Whether users are into streaming video, gaming, or anything online, the 90Hz display technology gives the Realme 8 a premium feeling with smooth visuals. The chip supports a super-sized camera sensor that can take the most detailed pictures and multi-camera phones like the Realme 8 5G. Mediatek also built in a suite of imaging technology that exists in low light, allowing users to capture photos and video perfectly, even at night. All these technologies are built into a single chip made using a leading 7nm process, making it 28% more power efficient than an equivalent 8nm process. This allows the Dimensity 700 to use its high-performance processor while only shipping power, extending battery life to keep you connected for longer. Together with Realme, we anticipate continuing to create great 5G experience for everyone. Okay, thanks Thomas for joining us from Taipei. Realme 5G smartphone planning is ahead of the 5G network's commercialization in Indonesia actually. So Realme now has already invested our own R&D rollout as we plan our long-term investment to develop the 5G products way into the year of 2027. So with Indonesian government agenda to prepare 5G infrastructure, our prediction for 5G smartphone will hit 700% penetration by end of 2022. So Realme prepares to get this potential 5G users, especially the young users, by investing 90% of our R&D resources, with a total US dollar 300 million for a consecutive of 2 years investment in 5G. Now, I want all of you, who are watching us online, to imagine your life with 5G. Because 5G is born for young people. Let's now imagine how 5G can empower our lives. Imagine how the young generations will become smarter, faster, and live more enjoyable lives that matters for them. You can also do live streaming, gaming, AR, VR, and many other activities with so much better and faster 5G connection empowered by Realme 5G smartphones. With all the strategy, plan, and also collaboration we have shown through this summit, Realme actually commit ourselves to create a 5G ecosystem building on 4 main scenarios, which is from getting ready with 5G infrastructure and network to preparing 5G user scenarios and also 5G consumer devices, all will emerge into one whole 5G ecosystem that should be available for everyone, empowering young people to connect through 5G applications, also to our AIoT products, and also conducting limitless interactive live broadcasting, gaming, exploring the power of cloud, AR, VR, XR, and many other exciting activities, all made possible
by the ecosystem, by Realme 5G ecosystem. So all these 5G applications will also further broaden young people's horizons and help them explore their innovative capabilities. And in the process, we hope that young people will manage to unleash their own potentials and eventually create smarter lives for themselves, for others, and also for a global Realme community. However, how we are going to get a glimpse of 5G realization without keeping up with the update of 5G infrastructure in Indonesia? So that's a question concerning all of us, right? So what Realme's answer is actually, Realme plans to work closely with provider partner like Smartfren to do constant testing on the 5G devices and also prepare to do the necessary trials in advance. We're now working with Smartfren to check and test our upcoming 5G devices to make sure our 5G devices will work seamlessly with local partners' 5G network. In the future, Realme aims to bring more touch and try 5G experience for everyone. Because if we say 5G for everyone, apart from the price perspective, we also need to make it accessible for everyone. So we will create a lot of touch and trial experience. How do you like this idea? We are actually planning to build more Realme official stores. By the end of the year, we will build 150 Realme official stores. And we want to turn them into 5G experience centers. Okay, before I conclude, we're almost approaching the end of today's summit. Before I conclude this summit, we'd like you to be prepared too. Because 5G is coming actually, 5G is happening, 5G is on the way. So Realme is fully prepared to be 5G popularizer through our upcoming Realme 8 5G. So it is for sure will be the most affordable 5G smartphone for everyone in Indonesia. I'm also super excited to announce our partnership with the movie Fast and Furious 9 that will soon be available in the cinema in Indonesia. On behalf of Realme Indonesia, thank you for all of our wonderful speakers today joining us from different corners of this world to share the valuable insights on the status quo and also the future prospects of 5G in Indonesia. And also a big shout out to our media friends, tech reviewers, and of course Realme fans for watching us live and your support for us to popularize 5G. Please do not feel shy to share with your family and your friends that Realme will come up with the most affordable 5G smartphone very soon. So Realme 8 5G, please remember, is ready to be the most affordable 5G smartphone in Indonesia very soon. And please stay tuned for our further announcement of the launch of Realme 8 5G. Thank you very much. Yeah, I will give the stage back to Inga. Okay, Mr. Palson, don't go anywhere. Please stay here. Please come back to the stage because this is really interesting, yeah? Such a great and very detailed explanation. Stay first, don't go anywhere because I found one interesting question for you, yeah, during your speech. Okay, let me ask you these questions. Okay, talking about affordable 5G, can you tell us how affordable it is? Actually, I already give some hints, right? Okay. So I shared. The first one is actually in this market, right? Most of the 5G smartphones are above 5 juta. And so far, the cheapest around maybe still above 3.5 juta. 3.5 juta. Yeah. Wow. And if we want to be the most affordable 5G, so what is your guess?
Okay, let me guess. Maybe it will be around 3 million or right? Yeah, this is a really deal breaker. Can wait for the time to lihat kira-kira harga resminya diumumkan. I can really wait. Pastinya juga Realme fans juga nggak sabar. The comment ya, comment Yes. and then has slow ya. Yes, okay. Thank you so much, Mr. Palson, for your hint. Now please come back to your seat. Thank you. Okay, thank you. Thank you so much. Okay, now let me summarize a bit about Realme 5G strategy for our Realme fans. Nah, setelah kita mendengarkan beberapa insight penting tentang 5G di sesi pertama, berdasarkan insight tersebut, Realme juga menyesuaikan beberapa strategi mereka untuk 5G mereka. Nah, satu, ini dia, affordable 5G, di mana Realme akan memenuhi permintaan anak muda Indonesia yang menjadi dominasi dari pencarian tren 5G. Dan selain itu, Realme juga akan mewujudkan permintaan anak muda Indonesia untuk bisa memiliki dan merasakan kecepatan dari 5G itu sendiri. Nah, melalui smartphone 5G yang paling terjangkau, bahkan Realme berharap hingga akhir tahun nanti sekitar 1 juta anak muda di Indonesia bisa merasakan kecepatan 5G lewat smartphone 5G Realme. Dan tentunya produk 5G Realme ini selain itu Realme juga akan terus memberikan inovasi, trend setting design dan trend setting teknologinya ke dalam smartphone 5G-nya dari berbagai seri seperti seri angka, seri Narzo hingga seri flagship-nya yaitu seri GT. Seperti performa yang diberikan oleh smartphone 5G paling terjangkau dari Realme yang akan diluncurkan dalam waktu dekat menggunakan prosesor 5G yang mampu memberikan kecepatan 5G yang luar biasa dan efisien di kelasnya dari Dimensity 700 atau 700. Selanjutnya mengenai pengalaman 5G yang bisa Realme fans rasakan ke depannya karena Realme telah melakukan testing bersama provider Smartfren untuk memastikan bahwa kecepatan 5G bisa dinikmati oleh semua anak muda ke depannya. Hingga perencanaan untuk membuka 150 Realme official store agar Realme fans bisa mencoba langsung jaringan 5G ini dalam rencana ke depannya. Jadi bisa langsung dicoba ya yang penasaran. Terakhir, Realme juga bekerja sama dengan film Fast and Furious 9, Fast and Furious 9 yang akan membawa kita semakin cepat dengan produk 5G-nya, yaitu Realme 8 5G sebagai smartphone 5G paling terjangkau di Indonesia. Wow, sungguh strategi yang luar biasa dari Realme Indonesia. Dan sekarang kita akan lanjut ke sesi penyerahan trofi sekaligus sesi foto bersama Mr. Palson dan juga Pak Koco. Okay, may I invite Mr. Palson and Pak Koco to the stage again. Mr. Palson and Pak Koco, please. Okay, since Realme and Smartfren are working closely right now for the 5G devices testing, Realme wants to say thank you for the cooperation with this trophy. Thank you. Thank you. Wow. Okay. And now, gimana nih teman-teman media, tech reviewer, dan juga Realme fans setelah mengetahui lebih detail tentang smartphone 5G paling terjangkau di acara Realme 5G Summit ini? Nah, nanti kita lihat ya. Sekarang saya kembalikan, persilahkan Mr. Palson dan juga Pak Koco untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Dan kita lanjutkan lagi, tentunya nih ya, gak sabar dong menunggu kehadiran Realme 8 5G. Ada yang bisa tebak kapan akan diluncurkan? Ayo coba komen. Oke, nggak terasa nih ya, tentunya kita sudah berada di sesi akhir dari acara Realme 5G Summit, the most affordable 5G for everyone. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi. Tentunya saya Indah Setiani mohon undur diri, and don't forget to speed up to 5G. See you and bye. Hi Realme fans, I'm so excited to share with all of you that we have just achieved
10 juta Realme fans in Indonesia. On behalf of our team, I'd like to thank you, all of our Realme fans, for your constant support. Wow, 10 juta pencapaian yang luar biasa dalam waktu kurang dari 3 tahun. Kami berharap Realme fans terus mendukung produk trendsetting teknologi dan trendsetting design dengan harga yang affordable dari Realme. Sebagai bentuk apresiasi, kami akan mengabulkan 10 harapan Realme fans. Kamu bisa sampaikan kesan dan harapan kamu ke Realme. Misalnya, kamu produk terbaru dari Realme atau THR dari Realme, bisa banget. We'll be waiting for a video. For more information, please check here. Realme, dare to lead. Welcome to Realme AIoT Open Day. We work together with Google to find out what's the real potential of AIoT industry in Indonesia. So we're going to achieve to be the #1 AIoT choice in all around Indonesia. Wow, fantastic. We are planning to open more than 100 Realme official stores in 2021. Advanced technology experience for young people. Ingat, beli IoT, pilih Realme. Realme, dare to leap. Halo Realme fans, saya Mario Pratama live dari Gelora Bung Karno, Jakarta. 5, 4, 3, 2, 1. Museum Rekor Dunia Indonesia hari ini dengan bangga mencatat rekor hasil cetak foto terbesar dari smartphone.